Infotainment ukamva sasi kulira nsasi umaziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera. Tikuwuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalezo chani nkhani za msanguluso. And in this edition we've got lots and lots of stories to tell you in Infotainment, a basket for arts and entertainment. And my name is Sam Banda Jr. All you can do is stay right there. Don't you move away, because we've got lots and lots of things to tell you in this edition of Infotainment. And on the lineup, we've got Lawi impressing at Sunbelt Hotel in Blantyre. It was an exciting show. We've got more to tell you on that. And again, we also look at Elik Pariani, all the way from Mchinji, performing at HS Winehouse in Blantyre, putting up a very, very good show, brightening the Valentine's Day, which was recently. And again, we also look at Focus on Ability Film Festival announcing or calling for entries. So you get more on that info. But stay right there. Don't you go away as I bring you more in Infotainment, a basket for arts and entertainment. Now, we begin our program on a rather high note, because Blantyre was on fire. That's on Sunday when Lawi and his Mango band, all the way from Lilongwe, they traveled a long way, basically, to come to Blantyre. But they didn't have any fatigue, because once they came down, they put up a very good show, and they had a fair share, sharing the stage with Blantyre-based a cappella group Joyful Souls. And there was even a moment when they performed together. But this show was all to do with fundraising, because Medic to Medic partnered Lawi to raise funds for needy medical students. We're there as Infotainment, and we compiled this activity when Lawi was performing at Sunbelt Mount Soji in Blantyre. Let's take a look. It's a great responsibility to be a part of, because who we are calling students right now are doctors, nurses. Thank you for appreciating not just music, but our music. Malawian music, something that is proudly Malawian, authentically Malawian. So please, from the bottom of our hearts,
Lawi and the Mango, we say thank you for welcoming us to London. Sometimes when you take a look at the newspapers, you see reports that we have received donation from this country, that country, and this person, and other people coming into our country and doing charity work. And it makes us look like people who don't have a heart to give. But tonight I'm looking at my fellow Malawians, people who love this country so much that they are willing to not only come and enjoy music, but to give to others. And life is beautiful. Timabita kumunda, timakalimba. Life is beautiful. Timabita misana, ukulantaka. Connection with you all and following our work and joining in on our initiative. So thank you so much. It's wonderful to see so many happy faces and of course to be here with some great artists as well. It's just the icing on the cake. So thank you so much. Oh, Ukira, Ukira, Ulingatindeu, Mengoya Mbola. Ulingatindeu, Mengoya Mbola. Ukira, Ukira, Manawaka. Oh, Ukira, Ukira, Manawaka. Ulingatindeu, Mengoya. Yeah, that's Lawi there performing at Sunbelt Mount Sochi in Blantyre last Sunday, and it was an outing where they were raising funds for Medic to Medic, and you also heard from Lawi as well as Dr. Tamsini Lily, who is spearheading Medic to Medic and trying to raise funds for needy medical students. One of the organizations actually did donate 4 million kwacha during the show. A very good initiative and a very good thing to donate to such a cause. Remember, you're watching Infotainment, a basket for arts and entertainment, and my name is Sam Banda Jr. Now, moving out of there, of that event which took place at Sunbelt Mount Sochi in Blantyre involving Lawi, we go on to another event, and this event took place on Valentine's Day. Valentine's, that was February 14, 2022. It took place at Times Entertainment Studios, and this was speed dating. Speed dating, a new thing for people, but people did come out. They patronized the event, which was hosted by Miriam Tambo as well as Yango Seunda. So there were games, there were different activities that took place, and the climax of the event was the speed dating, where people were connected. They had to meet, man and woman basically meet and interact and probably get to know each other better and strike a relationship from there. It was quite exciting, a new thing, very unique as well, but it took place at Times Entertainment Studios in Blantyre on Valentine's Day. Quite interesting. There were several activities that took place on that day, but this one was also unique in its own way. So speed dating, we do hope we're going to experience this probably next year as well, when Valentine's comes into the picture, and when God allows us that we make it to that other year, 2023. So that was all about speed dating, organized by Times Group through Times Television. Now moving on, there was also another show that took place on Valentine's Day, and this show
Before we get to that show, by the way, we go on to another item. This one is Focus on Ability Film Festival, which has come out and invited for entries. And this festival basically targets amateurs as well as those who are in the profession of filming. But then you have to do short films. So these short films are to do with targeting basically people with disabilities, people with physical challenges. You tell their stories. It's basically to show what they do, that they are able, despite that they're disabled, but they're able. They can do anything and come out and show their various talents which they have. So we caught up with Focus on Ability Society Executive Director, that's McDonald Nyirenda, just to share more details on Focus on Ability Film Festival 2022, as well as why they decided to put up this festival. Let's hear from McDonald Nyirenda. Simuzi wa mundu aliyese alindiluso na neso nilindiluso Simuzi wa mundu aliyese alindiluso na neso nilindiluso Nitokoze masteni pota manikonda. Focus on Ability Film Festival ndi film yomwe timalimbikisa anzathu jambula makanema kuti aonese luso ndi kuthekera wa anzathu amene ndi maonekedwe osiyanasiyana. Chaka chinonso tasegula mu January muno kuti amene ali ndi kuthekera kojambula makanema pakanthawi kochepaka ajambule aonese luso ndi kuthekera kwa anthu amene ndi maonekedwe osiyanasiyana, kaya ndi mwana kaya ndi munthu wamkulu, koma akhale kuti akuchita pokena kake pa moyo wake. Nde akajambula chonchi ayenera kutumiza kwa ifeyo kuti akhale ndi mwayi wowina ndalama. Makategori yake panopa ali makategori awiri omwe timatcha kuti best film komanso timatiso person with ability. Person with ability ndiye kuti munthu wa disability amene ajambulidwa mu kanema amene. Nde film yowina tizasankha mafilimu owina awiri. Film ine iliyonse izalandira ndalama yokwanira $500. Komanso aulumali amene azasankhidwe kuti iwowo luso lwawo awuonesa bwino kwambiri mu makanema amenewa, anthu awiri aulumali azasankhidwa ndipo aliyense azalandira ndalama yokwanira $250. Tinaona kuti anthu aulumali ngakhale ali ndi kuthekera koma pali kusalana kwambiri. Anthu aulumali amasalidwa kuti mwina alibe kuthekera, pakhala kaya ndi mwayi wopeza china chilichonse wogwira ntchito mu community, kaya pa mwayi wopeza ngoti opangira business. Anthu aulumali amasalidwa. Even zomwezi zolandira ma fertilizer kuti alime, opeza kuti munthu apeza kuti pa list paja pali munthu wa disability kuti amene munthu sangakwanise kupanga zimenezi. Ndefeyo tinaganiza kuti anthu ambiri amakonda zoonera amakamaka ma short film. Ndeti tinaganiza kuti njira yomweyonso tionese luso ndi kuthekera kwa anthu amene ali ndi ulumali. Tinaganiza model mndithu. Taona kuti panopa participation ikukula, anthu ambiri akutumiza makanema awo, koma ifeyo timangopereka mphoto kwa anthu owina 4. Nde tifuna kuti tiwonjezere isakhale so 4 yaka ifike anthu 10 amene azalandire ma mphoto zimenezi. Ndetu kupempha ma companies kapena ma organization or munthu amene akufuna kuti akhale ma sponsors yathu kuti agwire nafe ntchito, fuka pali ma categories ambiri. Kuna ma sponsors kandi ma company, organization kandi ma business kandi anthu kuti abwere azasankhe ma categories ambiri mbiri kuti atakupanga sponsor ndithu pa kandi ndalama kaya ndi support ina iliyonse, komanso mulingo wina lonse iwo angapereke. Chifukwa tikufuna tiwonjeze ma category like best child with disability, best women with disability. So pali ma categories ambiri mbiri kuti atakuzasankhapo ndithu. Komanso munthu akatipanga sponsor ngati ndi business iwonso amapeza mwayi kuti business yawonso izaoneke pa ma event yathu komanso ma promotion materials yathu. When you're born with this condition in my country, every day is a race against time. It should not be that way, but it is.
Yeah, that's that about Focus on Ability Film Festival. So the entries, for those of you who would want to participate, then that's your chance. You can contact the organizers, Focus on Ability Film Festival. But again, for those of you who would want to partner Focus on Ability Film Festival, for them to create more categories, then you're also open to be part of that project. But it's something worth supporting, because it's highlighting or giving a platform to people to showcase or show the abilities of people with disabilities. And you saw some of the movies which were highlighted in there. Aliense, Alindiluso. That film was part of the winners last year, and then the other film as well. So a number of films came out top, and they did quite well, and different stories which were highlighted, talking about persons with disabilities. Remember, you're watching Infotainment, a basket for arts and entertainment, and my name is Sam Banda Jr. Now, let's go back to music, and we want to talk about a show that took place at HS Winehouse in Blantyre. It was on Valentine's Day, and it didn't attract a huge audience, but it was a sizable one, and those who patronized that event, they enjoyed quite a lot, because the venue HS Winehouse, which has been quiet in of late, but it decided to bring in something for couples, especially on Valentine's. So it brought all the way from Chinji Eric Paliani. Eric Paliani, not a new name in the world of music. He's been way up, performing with different artists, including South Africa's Hugh Masekela. So he's got all the experience. So he came all the way from Chinji, performed at HS Winehouse. It was a three-member band. Eric Paliani on lead guitar. On bass guitar was JJ Muntali. And on drums, Lighton Chisuse. Only 3 people, but they did quite well, giving out sound. And there was a fusion of different genres. Jazz, fusing it with rumba. Jazz, fusing it with reggae. And it was all perfect. And at one time, even the host, Wickings Mijiga, was blown away. And he had to say, no, big up Eric Paliani for the performance. So let's take a look and see what Eric Paliani and team did. Eric Paliani is a maestro. He's just fantabulous. And it's a pity that a lot of people don't understand the magic that resides in these guys. So thank you very much for coming. I'm sure we want to continue having such wonderful moments when we enjoy our own talents,
and our own finance. And this was one of the occasions. It is very delightful to see all you beautiful gentlemen with the fabulous ladies. A little boy, I'm proud of him, 4 years ago he was playing reggae, and 4 years after he's really swinging jazz. Light and Chisusi on drums. Oh, yeah, man. Thank you very much, it's been a great night. Good night. Yeah, that's Elik Bariani performing at HS Winehouse in Blantyre. Quite an impressive performance. A 3-member band, JJ Mundali on bass and Elik Bariani, the main man himself, on lead guitar, and on drums, Lighton Chisuse, all the way from Chinji. He's based in Chinji, where he's also training younger ones in terms of propelling their music, but specifically he's interested in jazz. Now, moving on, we're shifting from music, we go to movies. There's a new group in Blantyre, achinyamatawa dzina lawo kuti Alonjezi. Ndioti akuchita ndithu maphunziro awo osiyana-siyana, koma kwambiri anaganiza kuti ambiri mwina amangokhala koma agwiritse ntchito maluso awo kubwera pamodzi kumachita ndithu makanema. Nde pakatipa atulusa ndithu kanema yawo kanema ndithu ya maseries osiyana-siyana imene mutu wache akuti 4 Cousins. Nde tinakumana nawo kuti atifotokozere kuti 4 Cousins imeneyi akukamba zoti chani, komanso mwina akufuna kuti afikire pati ngati Alonjezi. Timve kuchoka kwa anyamata amenewa, kuchoka ndithu kwa Alonjezi. Andisaru musoko akugona. Kusokoza pe? So banu sumuzimva? Basi tasi. Ase. Kwa hivyo samaru ufaa kusi. Zindi ya ngani wangu. Da kulema moji. Mani swali kulema. Nisema pia uri rumefe. Nikusege tu. Iwe anda ni rume oso ndi rume. Eti. Umanenda kwega bamuno. Uripo ndio saba. Yo makada banjira. Maziponda kumene amondo khala banjira. Bwana kai. Wachita bwino. Ufana kama enda aposto mazwa. Bamubondera kumene zobayi, azipolisha kumene. Size mini basi hadi kuwe. Anzake size mini brenda. Wada? Ani banchiru. Na yeye basi. Iwo sayipeza ntchito yobana. Iwo oli banchiru. Sinanga ndine Mary Moyo, ndikuchokera kwa Alonjezi. Zina langa ndine Vane Mtomondo, ndikuchokera kwa Alonjezi. Alonjezi ndi gulu la chinyamata limene likuthandiza pa nkhani ya anthu amaluso, kutukula anthu amaluso. Tinaona kuti achinyamata ambiri akusowa zochita, so tinaona kuti tatukula nkhani ya luso mwina takuwapasa chochita. Pakadali pano tikugwira ntchito ndi atolankhani amene ena adakali ku skulu, ena mwina anangotuka kumene ku skulu. Chimene tikumapanga target kwambiri ndi choti
anthu ambiri akachoka kusikulu amangokhala ndikusiyana nkuti azingokhala bwanji tiyatenge tasonkhanise pamodzi tizipanga makanema ngati amenewa ndi zina zosiyanasiyana. Kanema amene tatulutsa umene ndi 4 cousins ameneyi ndi akukamba za story imene achinyamata inaso kuti anachoka ku sikulu amangokhala amakhala m'makomo mwawo anawathamangisa makolo awo chifukwa samapeza ntchito ndi akumana onse akampeza cousin wawo wina ndi amene akukhala naye. So 4 cousins ikuyenda pakati pa zochitika zimene zikuchitikana kukhomo kucha. Monga chinyamata tikufuna tafikira chinyamata ambiri chifukwa tikudziwa kuti amene akusowa ntchito akukhala m'makomo na tochuluka koma ndi maluso ndi tikufuna amene atafika kugawo la ndakatulo kugawo la oyimba maonopa tikuchita kayi ndi za acting zikayi kwambiri. Kumalawi kunoku kuli tendency yokuti anthu ambiri amakonda kuyika music patali ndife tinachiona kuti ndi chabwinonso kuti titayitenganso acting ipite patali manga m'maiko ena amene amapangira kuti so kulemera kwa tsiku nokukhozenso kuthandizika bwino chifukwa choti acting yapita patali. So ifeyo takhudza acting kwambiri chifukwa tinaona kuti kukusowekera, that's why tinapita mbali imene ya acting ngati alonjezi. Ineyo ningofuna ndilimbikitse kuti no mwina kutheka anthu ena amene no ayindi kuthekera ngati kumene koma mwina amazikayikira mafuna ndalimbikitse kuti no asakhale anthu odzikayikira ya akhale anthu olimbikira kuti wina amachita. Ifeyo tikhoza kungonena kuti tikufunanso ma sponsors komanso ma partners amene ali nako kuthekera makomo athu ndotsegula chifukwa tilinso ndi masomphenya omwe atulutsa short film mwezi wina uliwonse kuthekera tinako koma tikungosowekera nkhani ya zachuma. So mbale yapereka manambala komanso tikupezeka ma platform ena aliwonse ngati 4 cousins series ili pa Facebook, ili pa YouTube, ili pa Instagram, ili pa Twitter. Komanso mutapita pa Facebook page mungosearcha alonjezi mutipeza ngati mufuna kuti panga sponsor komanso mbale yapereka nambala limene mukhoza kuti pesera ife alonjezi. Nambala yathu ndi 0884 277 858. Samano Brenda ali kutiko. Wajoka hapo pia. Namuzoda ndichapile to uche ni koti ni bantu bilo nchi. Amangwenda enda. Wapita kwenda. Sije ndi makuza Brenda amangwenda enda azili mikira nchilo kumaji yake. Chimendi mata house njodi nonse muzigwira nchilo muzigawa nonse ndi Brenda zingogwira. Muna buloko kwanga nchilo mwana. Yeah, that's a group from Blantyre known as Alonjeze, and the series are known as 4 Cousins, so they need help. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket for arts and entertainment. I hope you've enjoyed a selection of stories that I brought unto you in this edition of Infotainment. Just to some AOB's Commonwealth Secretariat has announced that artists can send in their music videos because they would want to select the videos that would participate or be part of the Queen's Jubilee coming up in June 2022. So you can participate. It's for Commonwealth, but Malawi is included as well. So you can Google and go on their website and be part of that music project. Daddy Sochapo, the stand-up comedian all the way from United Kingdom, is in town. He's got 2 shows, one at Kumbali and the other one in Lilongwe at Melville Hotel. So you can make your way if you love stand-up comedy. We finish off with a partnership that took place this week, and this partnership is between Film Association of Malawi and the Jacaranda Cultural Center. They've signed a deal where Film Association of Malawi will be screening local movies at Jacaranda Cultural Center, and this whole platform is known as Movie Night at Mandala. So every Saturday of once on a Saturday every month they'll be screening a local movie. As I said, my name is Sam Banda Jr. I hope you've enjoyed Infotainment in this edition of Infotainment. I always say that keep on supporting the arts and keep on watching Infotainment as well as Times Television. I'm out of here. My name is Sam Banda Jr. Ciao.